একটা স্মার্টফোন উই ইউজ ইট ফর সেভারাল মাল্টি পারপাসেস রাইট, লাইক আমরা এই ফোন দিয়ে চ্যাটিং করি, আমরা আপডেটস দেখি, আমরা পিকচার্স তুলি, সেই পিকচার্স এডিট করে আবার আপলোডও করি। On the other hand, what if we use this phone constructively for our English proficiency or IELTS band score related purposes? So there are a few things I want you to look at. One of them, I know you have it, is the Notes app. And the other one is, I hope you have Google search browser, right? সো এই দুটো জিনিস থাকলে বেসিকলি ডেফিনেটলি আপনি আপনার শুধুমাত্র রিডিং, লিসনিং, রাইটিং অ্যান্ড স্পিকিংয়ের স্কিলই না, আপনার ওভারঅল ইংলিশের যে নলেজটা এটাকেও এনহ্যান্স করতে পারেন। সো লেটস সে আপনি একটা রিডিংয়ের প্যাসেজ পড়তেছেন বা লিসনিংয়ের একটা অডিও প্র্যাকটিস করতেছেন, আপনার আইএলটিএস এক্সাম খুবই শীঘ্রই, অ্যান্ড আপনি জানেন যে আপনার ভোকাবুলারিতে মোটামুটি একটা ল্যাকিং আছে। সো লেটস সে ইফ ইউ ডিসকভার আ ওয়ার্ড ইন ইউর রিডিং প্যাসেজ অর রিডিং কোয়েশ্চেন সেট অর ইন ইউর লিসনিং অডিও, যে ওয়ার্ডটা সম্পর্কে আপনার নলেজ কম বা একদমই নাই, all you need to do is have a cell phone with you and search on the Google tab what that word stands for. Read that carefully, and after reading it, please copy paste the meaning of the word and paste it on your notes or the notes app that you have. Let's say আপনি একটা রেজলিউশন নিতে পারেন ফর 2 weeks, যে আগামী 14 ডেজে আমি 14টা লিসনিং অডিও অ্যান্ড 14টা রিডিং প্যাসেজ পড়বো, অ্যান্ড এখান থেকে আমি নোটসে জাস্ট কপি পেস্ট করবো গুগল থেকে ওয়ার্ডের মিনিংগুলো। আপনি যদি 2 weeksের এই এক্সটেন্সিভ একটা প্র্যাকটিস করেন, আপনার দুটা লাভ হবে। একটা হচ্ছে আপনি লিসনিং আর রিডিংয়ের ওই প্যাসেজগুলো বেটার কম্প্রিহেন্ড করতে পারতেছেন ওভার দেয়ার, রাইট দেয়ার, এবং পাশাপাশি ইউ মে আউট অফ অল দি 100-200 ওয়ার্ডস দ্যাট ইউ উইল নোট, আপনি অ্যাটলিস্ট 10টা ওয়ার্ডও আপনার মনে থাকতে পারে। অ্যান্ড নেক্সট টাইম যদি কখনো নোটসে একটু পড়েনও যে হোয়াট আর দ্য ওয়ার্ডস অ্যান্ড উইচ ক্যান আই ইউজ ইন মাই রাইটিং, মেবি 2-3টা আপনি আপনার রাইটিংয়েও ইউজ করতে পারেন, right? So anyways, maybe I rushed up a bit, but again, you have a cell phone, make the best use of it, use Google Tabs, use notes, but make sure you learn a new English word every day. Follow us on eSchool. We post a new English word almost 5 days a week. I hope these words will also help you towards your desired IELTS band score. Till then, take care. Allah Hafiz.